In the Gospel of Matthew chapter 27, katika Injili ya Mathayo sura ya 27 verse 46, mstari wa 46, we read these words. Tunasoma maneno haya. It was about 3 o'clock in the afternoon. Ilikuwa ni mwendo wa saa 9 mchana. And Jesus cried with a loud voice. Na Yesu akalia kwa sauti kubwa. Eli, Eli, lama sabakithani. Eloi, Eloi, lama sabakithani. My God, why have you forsaken me? Mungu wangu, mbona umeniacha? Last Thursday, Alhamisi iliyopita, mzee concluded by talking about how Jesus died and why he died. Mzee alikamilisha kwa kunena habari za jinsi Yesu alivyokufa na kwa nini alikufa. But there is still something more as believers we need to understand. Lakini kuna bado zaidi kama Wakristo tunapaswa kuelewa. What happens when we say someone has died? Nini inafanyika tunaposema mtu amekufa? Or what is death? Ama kuaga dunia ni nini? Nafikiri tutumie neno aidha kifo ama mauti. Haya, sawa. Kifo ni nini? Kuaga unajua tu ni kusema bye bye na unaondoka unaenda. Kifo ni nini? What is death? Kifo ni nini? Some of us, wengine wetu, probably have went through an experience, wamepitia hali fulani, where you have lost a loved one in death, ambapo mwapoteza wapendwa kwa njia ya mauti. Or you have seen somebody dying, ama umemwona mtu akifa. I remember my first experience to see a dead person. Mara yangu ya kwanza kabisa kumwona mtu amekufa. You know, in our culture, na katika tamaduni zetu, young people were not allowed to see a dead person. Vijana wachanga hawakuruhusiwa kuona mtu ambaye amekufa. Only elders. Ni wazee tu. And they did the burial and everything. Na walifanya mazishi na kila kitu kingine. Young people were not allowed to see a dead person. Vijana hawakuruhusiwa kuona maiti. But I remember this one time, lakini nakumbuka wakati mmoja, a man who was sick, he was suffering from what do you call it in English? Kibaba. You know? Epilepsy. Alikuwa anaugua ugonjwa wa kifafa. This man came to a river in the evenings to take bath. Huyu jamaa kaja mtoni jioni kuoga. Unfortunately, he was just alone. Na bahati mbaya alikuwa peke yake. And there he fell in the water. Na akaanguka pale kwa maji. And there was a pond, you know, where the water was gathered. Na kulikuwa na kidimbwi jinsi mahali maji ilikuwa imekusanyika. And the man died there. Na huyu jamaa akafa pale. Unfortunately, bahati mbaya, the following day, siku iliyofuata, I don't know whether I was the first, but I remember there was nobody else. Sijui kama mimi ndiye nilikuwa kwanza, lakini nakumbuka hakuna mwingine aliyekuweko. And I arrived at that place. Na nikafika mahala pale. And I saw that dead man. Na nikaona hiyo maiti. I ran. Nilikimbia. And I left the goat. Na nikaacha mbuzi. And for 3 days I was not able to eat. Na kwa siku 3 sikuweza kukula. But the question is, lakini swali ni hili. What is death? Mauti ni nini? To know this, kujua hili, we have to go back to the beginning where it began. Ni lazima turudi hadi mwanzo mahali ilianzia. The first person to pronounce word death or die was God himself. Mtu wa kwanza kutamka neno kufa ama kifo alikuwa ni Mungu mwenyewe. And he was talking to Adam. Na alikuwa anaongea na Adam. His first creation.
kiumbe chake cha kwanza. In the book of Genesis chapter 2, katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili, beginning verse 15, kianzia pale mstari wa 15, it tells you how God planted a garden. inakuelezea jinsi Mungu alivyopanda bustani. And he put everything in there. Na akaweka kila kitu pale. Then he brought the man whom he had created. Na akamleta huyu mtu aliyekuwa amemuumba. He put him in that garden. Akamweka katika ile bustani. And then beginning verse 16 and 17, na ukianzia mstari wa 16 na 17, it says that God gave him instructions. inasema Mungu akampatia maagizo. First of all, ya kwanza kabisa, he was to cultivate the garden. alikuwa alipalilia lile bustani. And he was to guard it. na alitunze. Or to keep it. alitunze. Which means there was already a warning there. kulikuwa tayari na onyo pale. That there is a danger around somewhere. kwamba kuna hatari mahali fulani. You cultivate this garden. Wewe palilia ili bustani. And guard it or keep it. na ulitunze vizuri. If you want it to remain yours, keep it. Ukitaka ibakie yako, itunze. And guard it. na uipalilie. Then God said, alafu Mungu akasema, you can eat any fruit. unaweza kula tunda lolote in garden. katika hii bustani. But there is one tree. lakini kuna mti mmoja. God said, Mungu akasema, this tree mti was a tree of the knowledge of good and evil. ambao ulijulikana kama mtu wa kuwafahamu mema na mabaya. Don't ask me what that means because I was not there. Usiniulize hiyo limaanisha nini, maana sikuweko. And it is not explained in the Bible. na ielezei kwa Biblia. And the one thing I want to warn you, na kitu moja nitakuonya, you see, false teachers walimu wa uongo like to pick those verses which are misunderstood. wanapenda sana kuchukua hiyo mistari ambayo haieleweki vizuri. And they claim to have a special knowledge. na wanaleta kwamba wana maarifa zaidi. And that is the way they lead people astray. na hivyo ndivyo wanavyopotosha watu. That tree is not explained anywhere in the scripture. Huo mti hakuna mahali umeelezewa popote katika maandiko. Whether it was mango or it was apple or whatever it was. Uwe ulikuwa ni muembe ama ni ndimu, yoyote iliyokuwa. But God told man not to eat of that tree. Lakini Mungu akamwambia mwanadamu usiule huo mti. Then verse 17 of Genesis 2. na mstari wa 17 Mwanzo sura ya pili. The day you shall eat of that tree, ile siku utakaoula ule mti, you shall surely die. hakika utakufa. And then God left. na Mungu akaondoka. We are not told how long it took. Atuambiwi ilichukua muda mrefu kiasi gani. Because we understand that there was enough time. You know, God used to come and have fellowship with man. Maana tunaelewa muda ulikuwa kutosha kwa kuwa Mungu alikuwa anakuja na kuwa na ushirika na huyu mwanadamu. Those of you who might have listened to me when I was teaching about the tabernacle, wale ambao wenu mshainisikia wakati nilikuwa nafunza habari ya hema la kukutania. I said that garden was the first sanctuary. Nilisema hiyo bustani ilikuwa ndiye patakatifu kwanza, where God was worshipped, ambapo Mungu aliabudiwa. because he would come and have fellowship with man there. Maana angekuja nawe na ushirika na mwanadamu pale. But something happened. Lakini kitu ilifanyika. And somebody deceived Adam and his wife. Na mtu akamdanganya Adamu na mkewe. And this personality was none other than the devil himself. Na huyu alitambulika kama shetani mwenyewe. Remember the warning we said that God warned Adam that there was a danger somewhere. Kumbuka onyo tulilosema Mungu alimtahadharisha Adamu kwamba kuna hatari mahali fulani. It appears like the devil had fallen before Adam was created. Inaonekana ni kama shetani alikuwa tayari ameanguka kabla ya Adamu kuumbwa. In fact, some theologians speculate hakika wanathiolojia wengine huwazia that Adam was created as a challenger to the devil. Aliumbwa Adamu kama mpinga wa shetani. But then the devil happened to be clever than they were.
lakini shetani akawa ni mwelevu zaidi ya vile walivyokuwa. Remember, he was one of the archangels in heaven. Kumbuka alikuwa mmoja wa malaika wakuu kule mbinguni. And he was very wise. Na alikuwa na hekima juu. But when he fell, his wisdom was turned into foolishness. Alipoanguka hekima yake ikageuzwa kuwa ujinga. And he remained just to be a clever spiritual being. Akabakia tu kiumbe chenye ujanja. He has no wisdom whatsoever. Ana hekima yote. But when you talk of cleverness, lakini ukiongea habari za ujanja, he comes number 1. Yeye ni wa kwanza. So he came. Hivyo akaja. And he deceived Eve. Akamdanganya Hawa. And Eve deceived her husband. Hawa naye akamdanganya mmewe. They ate the fruit. Wakakula lile tunda. Remember now, God said, kumbuka sasa Mungu alisema, the day you shall eat of this tree, ile siku utakaula huu mti, you shall surely die. Hakika utakufa. But when you look at that scripture, lakini ukiangalia andiko lile, Adam did not immediately fall down and die. Adamu hakuanguka chini mara moja na kufa. He ate the fruit. Alikula tunda ndio. And the guy remained standing. Na jamaa akabakia amesimama. However, something happened to them. Lakini hata hivyo kitu kawatendekea. The glory of God which was covering them, utukufu wa Mungu ambao ulikuwa unawafunika, was lifted. Ukaondolewa. And that is where the scripture says, na hapo ndipo maandiko husema, their eyes were opened. Macho yao ikafunguka. In other words, they became conscious of themselves. Kwa maneno mengine wakaweza kuanza kujitambua wenyewe. Then before they were only conscious of God. Hapo mbeleni walikuwa tuna utambuzi wa Mungu peke yake. But when that glory was lifted, lakini utukufu ule ulipoondoka, then they discovered, wakaanza kutambua, they were naked. Hali yao ya uchi. That was the first step to death. Hiyo ndio ilikuwa hatua ya kwanza ya mauti. Because the glory of God was lifted from them. Kwa sababu utukufu wa Mungu ulikuwa umeondolewa kwao. Then we read that in the afternoon. Na tunasoma adhuhuri hiyo, as it was his custom, God came. Ilivyokuwa tabia yake, Mungu akaja. God came to meet them. Mungu akaja kukutana na wao. And what do we see? Na tunaona nini? They ran away. Walitoroka. They hid themselves from God. Wakajificha kutoka kwake Mungu. And they said, na wakasema, Adam said, I was afraid. Adamu akaambia Mungu, niliogopa. Now, from there on, na kuanzia hapo kuendelea, when Adam and his wife ran away from God, Adam na mkeo walipotoroka kutoka kwa Mungu, spiritual death took place. Mauti ya kiroho ikatendeka. They were dead. Wakafa. In other words, kwa maneno mengine, they were disconnected from the source of life. Wakawa wameondoshwa kutoka kwa chanzo cha uzima. They were disconnected from the source of glory. Wakawa wameondoshwa kutoka kwa chanzo cha utukufu. And they, even though they remained alive, na hata kama kawaida walikuwa hai, but spiritually they were dead. Kiroho walikuwa mauti. Now this was actualized, na hii ilikuja sasa kufanyika, when God came in, wakati Mungu alipokuja, after he had provided an offering for them, baada ya kuwatolea dhabihu, they were kicked out of the garden. Wakafukuzwa kutoka kwa ile bustani. In other words, mengine, they were kicked out of the presence of God. Wakaondolewa kutoka kwa uwepo wa Mungu. And the spiritual death was sealed. Na mauti ya kiroho ikawa imetiwa muhuri. Now, before I go any further, na kabla niendelee, let me inform you this. Nikujulishe jambo hili. Anything created by God, chochote kilichoumbwa na Mungu, and especially the living thing, the animate thing, na swa vitu vilivyo na uhai, was created with a purpose. Viliumbwa na kusudi. And there is a special function. Na kuna kazi yake maalum. That thing is supposed to fulfill. Hiyo kitu inapaswa kutimiliza. And anything can be counted as dead. Na chochote kinaweza hesabiwa kuwa kimekufa when it ceases to function according to the purpose for which it was created. Wakati kinakoma kutenda kulingana na kazi ambayo kiliumbiwa. So when Adam was kicked out of garden, hivi Adamu alipofukuzwa kwa bustani, he had no time to worship God anymore. Hakuwa na wakati wa kumwabudu. He ceased to function
akakoma kutenda according to the purpose for which he was created. lake la kuumbwa. And for that reason he was dead. Kwa sababu hiyo akawa yeye ni mauti. And being dead spiritually, na uko umekufa kiroho, now biological or physical death stalked him slowly by slowly. Mauti ya kawaida ya kufa kimwili ikaanza kumwandama pole pole. It just stalked him slowly by slowly. Kawa inamwandama pole pole. But the man had too much life from God. You know, he was freshly created. Unajua jamaa alikuwa na uzima mwingi sana kutoka kwa Mungu, maana alikuwa tu ameumbwa wa kwanza. That's why he lived for 900 years and something. Ndio maana aliishi miaka 900 na kitu. He had too much life from God. Alikuwa na uzima mwingi kutoka kwa Mungu. But death was just following him slowly by slowly. Lakini mauti ilikuwa inamwandama tu pole pole. And after 900 years, na baada ya miaka 900, death caught up with him. Mauti ikamfikia. And Adam died. Adamu akafa. Then we can say this. Na hivyo tunaweza sema hivi. First of all, kwanza kabisa, death, mauti, is a separation from God. Ni kutenganishwa